Hello friends, welcome back to Englishwala. Today I am going to discuss a very important topic in English grammar, and that is the use of few, a few, the few, not a few, or few enough, a good few, little, a little, the little, not a little, and their difference. It is very important. এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এই কারণে এটা বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামে এটার ইউজ সম্পর্কে কোয়েশ্চেন থাকে। লিভিং অ্যাপার্ট দ্য এক্সামিনেশনস, আমরা যদি ডে টু ডে লাইফের ক্ষেত্রেও এদের ডিফারেন্সটা আমাদের বোঝা দরকার। অ্যান্ড আই রিপিট, দিস ইজ আ very important topic in English grammar. We must know the difference. আমাদের ডিফারেন্সটা জানার দরকার, কারণ এর ইউজটা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মিনিং দেয়। আমরা জানি both few and little are quantifiers. They denote the quantities. The basic difference of the use of few and little is few is used for countable nouns, whereas little is used for uncountable nouns. তাহলে ফিউটা আমরা ইউজ করি, আমরা ইউজ করি কাউন্টেবল নাউন্সের জন্য, লিটল জেনারেলি ইউজ করি আনকাউন্টেবল নাউন্সের ক্ষেত্রে, কখনো কখনো টু ডিনোট দ্য সাইজ অর টু ডিনোট সাম কোয়ালিটি, কিছু কোয়ালিটি বোঝানোর জন্য আমরা কাউন্টেবল নাউন্সের ক্ষেত্রেও লিটলকে ইউজ করতে পারি। তাহলে প্রথম আমাদের যে কনসেপশনটা থাকা দরকার সেটা হলো কাউন্টেবল নাউন এবং আনকাউন্টেবল নাউন। আমরা কোন ক্ষেত্রে ফিউ ইউজ করব, কোন ক্ষেত্রে লিটল ইউজ করব। ফিউ আর আ ফিউ, what is the difference? What is the difference between little, a little? Where should we use few? Where should we use a few? Where should we use the few? Where should we use not a few? These are very important. So let's proceed. First of all, আমাদের কাউন্টেবল নাউন এবং আনকাউন্টেবল নাউন সম্পর্কে একটা ক্লিয়ার আইডিয়া থাকা উচিত। What are the countable nouns? The countable nouns are the nouns that can be counted, যেগুলোকে গোনা যায়, and that have both singular and plural forms. তাদের সিঙ্গুলার ফর্ম থাকবে এবং প্লুরাল ফর্ম থাকবে। Number 2, they can be modified by numerals. Numerals, suppose we can say one boy, two boys, three boys, one country, two countries, three countries, one chair, two chairs, and definite and indefinite articles can be used for the countable nouns. That means we can say a boy, but we cannot say a water. We can say a chair, but we cannot say a furniture. We can say a table, perhaps a wooden table, but we cannot say a wood. Again, we can say a rupee, 1 rupee, 2 rupees, but we cannot say 2 money or 1 money or a money. We can say a river or 1 river, but we cannot say a water. We cannot say a love. So countable nouns can be counted. They have both singular and plural forms. They can be modified by numerals, and definite and indefinite articles can be used before them. Example, chair, table, river, rupee, blah 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 blah.
uncountable noun, it is also known as mass noun in English. Countable noun is also known as count noun. Uncountable noun can be called uncount noun, and it can also be called a mass noun. A mass can be measured, and amount can be said. কোন একটা ম্যাসের অ্যামাউন্টের কথা বলা যেতে পারে, কিন্তু ম্যাসকে কাউন্ট করা যায় না, তাই ম্যাস নাউন। দ্য আনকাউন্টেবল নাউন্স আর দ্য নাউন্স দ্যাট ক্যান্ট বি কাউন্টেড and that do not take plural verb forms. Plural verb forms. তাহলে কি আনকাউন্টেবল নাউনের প্লুরাল হয় না? হতে পারে। কিরকম? আমি কোনো একটা শপে গিয়ে বলতেই পারি গিভ মি 3 waters. 3 waters. Actually I mean to say 3 bottles of water or 3 packets of water. They cannot be directly modified by a numeral without specifying a unit of measurement. I can say 7 rivers poured their waters. এখানে এক একটা রিভার ওয়াটারের এক একটা ইউনিটকে ধরা হচ্ছে, তাই poured their waters, ওই জন্য তখন সেটাকে প্লুরাল করা যায় without specifying a unit of measurement. They don't take indefinite articles. Examples: wood, furniture, water, money, love, etc. তাহলে আমরা কাউন্টেবল নাউনের জন্য ইউজ করব বেসিক ডিফারেন্স ফিউ এবং লিটল এর মধ্যে। কাউন্টেবল নাউনের জন্য ইউজ করব ফিউ। আবার একই মিনিং এ আমরা আনকাউন্টেবল নাউনের জন্য ইউজ করব লিটল। জেনারেলি কাউন্টেবল নাউনের ক্ষেত্রে লিটল ইউজ করা হয় না, শুধুমাত্র সাইজ বা ইত্যাদি কিছু কোয়ালিটি বোঝানোর জন্য লিটল ইউজ করা যেতে পারে। নাও লেটস এন্টার দ্য ডোমেন অফ আওয়ার মেন ডিসকাশন। নাও ফিউ, what does the word few mean? A small number. Few means a small number. It's an adjective, actually a quantifier. It is used for countable nouns, and the noun after few is always plural. Now the main point is few has a negative meaning. A negative force is there. Few আমরা যদি শুধু few যখন ইউজ করব তখন আসলে একটা বা দুটো বা প্রায় নেই, প্রয়োজনের তুলনায় যেটা একেবারে inadequate, one or two, hardly any, এইগুলো বোঝানোর জন্য আমরা ফিউ ইউজ করব। উই ইউজ ইট টু মিন নট as much as may be expected or wished for. It is also used to mean hardly any, প্রায় নেই বোঝানোর জন্য আমরা শুধু ফিউ ইউজ করব। negligible or one or two, তার মানে এর মধ্যে একটা নেগেটিভ ফোর্স রয়েছে, প্রায় নেই বোঝানোর জন্য আমরা ফিউ ইউজ করতে পারি। ফর এক্সাম্পল, দেয়ার আর ফিউ বুকস অন দ্য টেবল। এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে মাত্র দুটো বই রয়েছে। দেয়ার আর ফিউ বুকস অন দ্য টেবল, টেবলে প্রায় বই নেই। দেয়ার আর ফিউ স্টুডেন্টস ইন দ্য ক্লাসরুম, ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে এখানে একটি মাত্র স্টুডেন্ট রয়েছে। দেয়ার আর ফিউ স্টুডেন্টস ইন দ্য ক্লাসরুম, ক্লাসরুমে প্রায় স্টুডেন্ট নেই। Few trees can survive in this arid region. এই ড্রাই রিজিয়নটায় প্রায় গাছ নেই, কোনো গাছই প্রায় টিকতে পারে না। So few is used with a negative force. প্রায় নেই বোঝানোর জন্য few ইউজ করে থাকি। Whereas a few has a bit positive force. কিছু আছে, some. A is used, the article A is used for the sake of emphasis. A few is also an adjective, that means a quantifier. It is used for countable nouns like few. The noun after few is always plural. আমরা শুধু few এর ক্ষেত্রেও দেখেছি, তারপরেও নাউন থাকবে প্লুরাল। A few has a little positive meaning. একটু আছে, some. We use it to mean at least some in number.
তাহলে ফিউ মানে হলো প্রায় নেই, আ ফিউ মানে একটু আছে। আমি স্টুডেন্টসদের মনে রাখার জন্য যেটা বলে থাকি, ফিউ এর আগে যখন কিছুই নেই, কোনো আর্টিকেল নেই, তার মানে কিছু নেই, প্রায়। আর আ ফিউ, এ ফিউ, এ ফিউ মানে একটু আছে, এ একটু আছে। এটা শুধু মনে রাখার জন্য। এ ফিউ মানে হলো একটু আছে, ফিউ এর আগে কিছু নেই মানে কিছু নেই, প্রায় কিছু নেই। এ ফিউ মানে একটু আছে, at least some in number. Now for example, there are a few books on the table. You can see in the picture, এই ছবিতে দেখতে পাচ্ছ বেশ কয়েকটা বই রয়েছে, কয়েকটা বই রয়েছে টেবিলে, some books on the table. There are a few students in the classroom. 4-5 জন স্টুডেন্ট রয়েছে। তাহলে আমরা বলতে পারি না there are few students, প্রায় স্টুডেন্ট নেই, তা নয়। There are a few students, very small in number, but there are some students. There are a few trees in that region. কয়েকটা গাছ রয়েছে, you can see in the picture. যদি একটা থাকতো বা প্রায় না থাকতো তাহলে আমরা বলতাম there are few trees in the region. কিন্তু এখানে বেশ কয়েকটা গাছ রয়েছে, some trees are at least there, so there are a few trees in that region. So I think you can now understand the difference between few and a few. Now let us compare. Few books একটা কিংবা দুটো রয়েছে, a few books বেশ কয়েকটা রয়েছে, some books at least. Few students একজন মাত্র স্টুডেন্ট রয়েছে, প্রায় নেই। A few students কয়েকজন স্টুডেন্টস রয়েছে, there are some students in the classroom. Few trees almost there is no tree, a few trees কয়েকটা গাছ রয়েছে। So this is the difference. Now let us think about the few. The few has both a negative and a positive force. The few এর দুটো ফোর্সের আমরা তাহলে মনে রাখবো, few negative force, a few a bit positive force. The few both a negative force and a positive force. কেমন? The few এর মিনিংটা কি? Not many, but all that there are. খুব বেশি নয়, কিন্তু যতগুলো আছে সবগুলোই। আমার কম বন্ধু আছে, আমার যে কয়েকটা বন্ধু আছে তারা হেল্পফুল। তার মানে যে কয়েকটা বন্ধু আছে মানে আমার কম বন্ধু আছে, কিন্তু all of them are helpful. Not many, but all that there are. It has a double force, one positive, sorry, first time বলি one negative and the other one positive. কিরকম? আমরা যদি এর মিনিংটা দেখি, not many, তাহলে এটা নেগেটিভ ফোর্স, বেশি নেই, বাট অল দ্যাট দেয়ার আর, কিন্তু তার মধ্যে সকলেই a positive force. So it has a double force. For example, the few books I have are voluminous. The few books I have are voluminous. দেখা যাক এর মিনিংটা, এই সেন্টেন্সটা থেকে আমরা কটা স্প্লিট করে এর থেকে কি মিনিংটা পাই। তার মানে প্রথম কথা, the few books, the few কথাটা থেকে বুঝতে পারছি I have not many books. Second one, অনেক বই নেই, but I have some books. I have some books only. However, all of them, all the books that I have are voluminous. তারা সকলেই কিন্তু যথেষ্ট মোটা বইগুলো। তাহলে কম বই আছে কিন্তু সবগুলোই, কম কিন্তু সবগুলোই। We use the few. Next, now not a few, a good few, quite a few, that means many in number, large number. Not a few, আমরা এর থেকেই তো পরিষ্কার বুঝতে পারছি a few মানে some, not a few, not some, that means a large number. A good few, quite a few. There are not a few books on the table,
অনেকগুলো বই রয়েছে। there are not a few books on the table. বাংলাতে বললে টেবিলের ওপর কম বই নেই, কম বই নেই, টেবিলের ওপর বইয়ের সংখ্যাটা কম নয়, তাহলে নট এ ফিউ, কম নয়, নট এ ফিউ, কম সংখ্যক নয়, নট এ ফিউ। there are a good few books on the table, positive sense, large number, a good few books on the table. We can say again, there are quite a few books on the table. বেশ কয়েকটা বই আছে, that means many books on the table. So we can use either not a few, a good few, or quite a few. So I think you can now understand the difference between few, a few, the few, and not a few. যদি বুঝতে অসুবিধা হয় আরো একবার ভিডিওটাকে দেখে নিয়ে you can obviously understand the difference in their uses. Now আমি কয়েকটা এক্সাম্পল দিলাম, একটা এক্সাম্পলের মধ্যে দিয়ে আমি বোঝানোর চেষ্টা করেছি I had few friends there and I had no hope of getting help. কোন একটা জায়গায় আমি একটা সাপোজ কোন বিপদের মধ্যে পড়েছিলাম, একটা অচেনা জায়গাতে, সেখানে আমার প্রায় বন্ধু নেই। কোন একটা জায়গায় নতুন গেছি, সেখানে তখনও বন্ধু তৈরি হয়নি, তাহলে বন্ধু প্রায় নেই, তাই আমার কোনো হোপও ছিল না, আমার কোনো এক্সপেকটেশন ছিল না যে আমি বন্ধুদের কাছ থেকে হেল্প পাবো। তাহলে আই হ্যাড ফিউ ফ্রেন্ডস দেয়ার, অলমোস্ট নো ফ্রেন্ডস, আমার প্রায় কোনো বন্ধু ছিল না, তাই আমি কোনো সাহায্যের আশাও করিনি। সেকেন্ড সেন্টেন্সে যদি এরকমটা হয়, I had a few friends there, but they didn't help me. I had a few friends there. আমার কয়েকটা বন্ধু ওখানে ছিল, আমার ওখানে কয়েকটা বন্ধু ছিল, কিন্তু তারা কেউ আমাকে হেল্প করেনি। তার মানে ফার্স্ট সেন্টেন্সে কি হয়, I had few friends there, almost no friend. সেকেন্ড সেন্টেন্সে I had a few friends, মানে I had some friends, but I got no help from them. Third, the few friends I had there were out of station. আমি সাহায্য পাইনি। The few friends I had there, ওখানে আমার যে কজন বন্ধু ছিল সকলেই তারা ওইখানে বাইরে ছিল। তার মানে had some friends, but all of them were out. All of them had some friends, not many friends, but all of them. Now again I can say I had not a few, a good few, quite a few friends. I had not a few, this should also be green in color, not a few, আমি গোটাটাকে বোঝাচ্ছি I had not a few, আমার কম বন্ধু ছিল না, ওখানে আমার কম বন্ধু ছিল না, তার মানে অনেক বন্ধু ছিল, but none helped me. তার মানে I had many friends there, but none of them helped. মনে হয় এই এক্সাম্পল থেকে আরো সহজে ব্যাপারটা ডিফারেন্সটা বোঝা যাবে। নেক্সট আমরা যদি লিটল এর জায়গায় যাই, জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য ইউজ অফ ফিউ, একই রকম ইউজ, শুধু ফিউ কাউন্টেবল নাউন্স এর জন্য ইউজ করা হবে, লিটল জেনারেলি আনকাউন্টেবল নাউনের ক্ষেত্রে ইউজ করা হবে। লিটল, a little, the little, and not a little, quite a little are used for uncountable nouns to denote the amount, size, etc. তাহলে few আর little এর মধ্যে বেসিক ডিফারেন্স, few কাউন্টেবল নাউন্স এর জন্য, লিটল আনকাউন্টেবল নাউনের জন্য, এবং few, a few, the few or not a few যেখানে যেখানে ইউজড হবে সেইখানে যদি আনকাউন্টেবল নাউন্স থাকে তাহলে আমরা ইউজ করব একই জিনিস মিন করার জন্য লিটলের। সেখানে আমরা আ ফিউ যেখানে ইউজ করি সেখানে আ লিটল ইউজ করব, যেখানে ফিউ ইউজ করতে পারি সেখানে লিটল ইউজ করব, যেখানে নট এ ফিউ ইউজ করতে পারি সেখানে নট এ লিটল ইউজ করব, যেখানে দ্য ফিউ ইউজ করতে পারি সেখানে দ্য লিটল ইউজ করব। শুধুমাত্র কাউন্টেবলের ক্ষেত্রে ফিউ, আনকাউন্টেবলের ক্ষেত্রে লিটল। ইয়েস, লিটল। তো
লিটল মিন্স এ স্মল অ্যামাউন্ট অফ, আমি বলেছিলাম ফিউ এ স্মল নাম্বার অফ, whereas little a small amount of. It is an adjective, a quantifier like few. It is generally used for uncountable nouns. আমি সেপারেট ভিডিওতে বা এখনই যদি বলি a little boy, a little girl, তাহলে এখানে লিটল ইউজ করা যায় কাউন্টেবল নাউনের ক্ষেত্রে। হাউএভার সেটা পরে অন্য একটা ভিডিওতে আমি ডিসকাস করব। দ্য নাউন আফটার লিটল ইজ অলওয়েজ সিঙ্গুলার, কারণ আনকাউন্টেবল নাউন তো সিঙ্গুলার ইন ফর্ম, তাহলে আনকাউন্টেবল নাউনের ক্ষেত্রে আমরা লিটল ইউজ করব, বাট দ্যাট নাউন ডাজ নট হ্যাভ এনি প্লুরাল ফর্ম। Little has negative meaning like few. We use it to mean not as much as may be expected or wished for. It is used to mean hardly any, negligible or very small amount of, like few. Few এর ক্ষেত্রে নাম্বার, লিটল এর ক্ষেত্রে অ্যামাউন্ট। আমরা যদি লিটল, আ লিটল, নট এ লিটল এর ডিফারেন্সটা বুঝি through this picture. ফার্স্ট গ্লাস, সেখানে প্রায় জল নেই, তাহলে আমি বলতে পারি there was little water in the glass. গ্লাসে প্রায় জল ছিলই না, খুব কম, সামান্য, negligible. সেকেন্ড, দেখো কিছুটা জল আছে, আমি বলতে পারি there is a little water in the glass, or there was a little water, সামান্য একটু, কিছুটা হলেও কিছুটা জল ছিল। The glass was full. Now I can say there was not a little water in the glass. গ্লাসে কম জল ছিল না। তাহলে এই তিনটে ছবি থেকে আমাদের কাছে লিটল, আ লিটল, নট এ লিটল, এটা ডিফারেন্সটা পরিষ্কার হয়ে গেল। আমরা দা লিটল ইউজ করব কখন? কম, কিন্তু ডেফিনেটলি সেগুলো। তাহলে আমরা যদি এই লিটল, আ লিটল, নট এ লিটল or the little এর ইউজটাকে যদি দেখি, I was thirsty but there was little water in the bottle. I was thirsty but there was little water in the bottle, almost no water, so I couldn't quench my thirst. Now in the second case, there was a little water in the bottle, bottle কম জল ছিল, some water in the bottle, and I wanted to drink that. আমি সেটাকে পান করতে চাইলাম। There was some water. তাহলে আ লিটল এর মধ্যে একটা পজিটিভ ফোর্স রয়েছে, সাম ওয়াটার। লিটল এর মধ্যে ফিউ এর মতোই নেগেটিভ ফোর্স রয়েছে। তার মানে শুধু লিটল মানে প্রায় নেই, লিটল এর আগে কিছু নেই, যখন তখন কিছুই প্রায় নেই। এ লিটল মানে একটু আছে। I drank the little water that I had some water, a small amount of water, but the entire amount was drunk. I drank the little water that I had. আমার কাছে যে সামান্য জল ছিল সেটাই আমি পান করলাম। Some but all the amount, যেমন the few, ঠিক একইভাবে the little. Now not a little or quite a little means a fairly large amount, মোটামুটি বেশ খানিকটা। Not a little অনেকটাই বেশি। There is not a little water in the bottle, বোতলে কম জল নেই, large amount of water. Again, I am not a little tired. I am not a little tired. আমি কিন্তু কম টায়ার্ড নই। আমি দেখেছি sometimes my students face a problem. He was very tired. এটাকে ট্রান্সফর্ম করতে বলা হয় নেগেটিভ। He was very tired. So we can do, এটাকে যদি ট্রান্সফর্ম করি আমরা নেগেটিভ সেন্টেন্সে, he was very tired, that means he was not a little tired, that means he was much tired. So I am not a little tired. I lost quite a little money. বেশ খানিকটা, considerable amount, আমি বেশ খানিকটা টাকা হারিয়েছি। Now you see, money is uncountable. We cannot count money. But rupee, a currency, name of the currency, a unit, একটা ইউনিটকে বোঝাচ্ছে, তখন কিন্তু আমরা সেটাকে কাউন্ট করতে পারি। তখন তার সিঙ্গুলার হয়, প্লুরাল হয়। 1 rupee, 2 rupees,
কিন্তু money uncountable, I lost quite a little money. He shows quite a little arrogance, যথেষ্ট ঔদ্ধত্য দেখায়, large amount of arrogance. He shows quite a little arrogance. তাহলে not a few, quite a few, যেমন যে ক্ষেত্রে আমরা কাউন্টেবলের ক্ষেত্রে যেখানে ইউজ করতে পারি, আনকাউন্টেবলের ক্ষেত্রে সেখানে আমরা ইউজ করব not a little, quite a little. I think the difference is clear to you now. Thank you. Thank you for watching my video. If you like my classes, subscribe to my channel, share the videos, and if you have any suggestion, you must write in the comment box. Thank you again.